mpulika bulungi temulina kye mugenda kwogera temulina kye mugenda wandiika mu abawa mawulire temulina kye mugenda kuteekayo mwe babloga ba YouTuber temulina kye mugenda kunvuma mu ababeera mu comment section nga that's where you decided to live your lives your entire lives muzalireyo n'abaana mu comment section temulina kye mugenda kunvuma kigenda kundeetera kukyawa Katamba Katamba ne Karen Macah 5 and 6 bali bati. Reason being, you don't know that guy's story. Me, there is, by the way, a way I respect Katamba. Inti newe tuba tuyombi. Newe aba ine bintu byakoze bane bankuya ne bangamba, yakoze ABCD. There is a certain respect I give that man. MC Cats. One, Katamba oyo, fe tulina bye tuyisemu mutuvumye mukoze biki. But chechiri chenagambye nti olabanga mu relationships inti no you stay with a person if you see they are willing to change yeah you stay with them oshegera even if it is your friend chenadde njogerako inti no nze okutandika okubeererawo Katamba yeah who started I think it was Douglas Rwanga and a few people aba crew yaba NBS bebansembeza nnyo omanyi Doug nenjogera naye by the way mu bantu I don't know Katamba will see this in all Katamba's friends manyi muyita nnyo Katamba cats mu mikwano gy'olina at any one time give Douglas Rwanga his flowers chaliwe ndabye people around Douglas Rwanga yapangira cats talina kye yampangira munnange ojja byogera obimaleyo nti mu bantu abazze betwegase nabo okubeererawo cats yeah omuntu gwendabye nga standinga every single thing has been Douglas Rwanga yeah abantu abalala babaddewo yes and blah 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 but buli we nayitibwanga okubeererawo cats daga ng'omusangawo genda nonye interview I think interview cats oba yagikola na case oba yagikola nani kyekyo nakugamba najja wano ne nkugamba nti lwaki ngambye nti no temulina kye mugenda kuŋŋamba kugobaganya cats mbeere nga soogera naye oba biki is because Shalom tubeera n'abantu tubakolera ebintu bingi naye Shalom njagala obala abantu bwe baba baweza engalo zino nga wali olina kye wali obakoledde ne bavaayo mu lwatu ne bakwebaza and they recognize you. Few people. Rare people. Okitegeera? Nze ebintu bye nakolanga bingi sigenda kujano mbagambe nze nasisinkana cats oba ne mukolera kino ne mukolera kino I don't need to say them. Yeah? Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebyo. Salamu aleikum. Ajati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256.
Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Okay. Kwetuli. Akazindaro. Akane. Kanya tali. Ndarwa. Base kaliko muliro. Kande. Kweguli amuliro. Kwekanga. Nenga kavudde kachanga bubako. Aje tubujjako. Kakano kagenzeeko. Akakalo ke katabaddeeko. Family yo. Ye kutte. Welcome to Gende Chip. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. Kaswe Tigambo, it is happening. Mina oliku Shalom 256. Do not forget to subscribe. Gwatanaba gwa subscribing akadeka seko so that you get notified each and every time that we upload. Nze Shalom Hadad Kawesi abaita ennaku z'omwezi. In fact mbaita nchalwa mukaga. Kwanta bino ya lwakutaano. Nchalwa mukaga. Bannaye mujje ku Kevin Gardens Friends of Shalom Vurumula. Tuyagale tunywe. Tugakulya milioni 2 emeza platinum. Milioni 1 emeza. Emitwalo 2 ekifo ku meza ng'oliweka. Emitwalo 15 ordinary abagala kula sije genda bawa neno. Yeah. Musoga na vange eno wote manya akoza ku sound. Suprema Selonji. Mugaga umaru. Ye yampa the sound. Abayimbi lukonkomoli. Mpulira. Live band one. Kituufu. Wangano coordinating a stage. Kata band ayimbe n'aba comedian. Yes, abagala ozanya n'abayimbi bangi abagala okujoba. Abayimbi tomoni abamuba era omuyimbi yenna making sure lero si Fridays zabiri. Bwate wa confirmize kulwa kunanga yetwayo gyatoka kuyimba ku Kivu. Awataliko ku list je nafunye bambi bakite. Tulino confirm, tulino kuma time. Ku list je nafunye award ceremony ba kunominate nze. Era sabo wangule. Siga kuwa linki. Mwa nominations amchinze ngate mwapa data mwagala abantu balonde. Abachala. You have been a voice. Bili abiri mwetano wadde dobozi. Nayo kimanyi. What ampa award yeyo sidda. Sinza agaba abantu era ngate wandaga ngo nominate. Mukwano buli muntu mugamba bugambi buli gwenkyaza bakunominate nze ate buli yankola ekintu ngenda kwesasuza ku award inji komme. Zina award ziri personal. Mutukoze ebintu nga tuba susirise. Ngenda swaza omuntu ku stage wano. Ngambe this category Kauli Macah. Koleyo category y'abayimbi abatatususula nga tukoze. Soka Little Boss tayakusasula. Simanyi byoyo. Tayakuwa sente Little Boss. Wayimba ku Valentine. Okoze chachi. Tayakuwa sente. Okoze chachi. Tayakuwa sente. Ali ngagula n'olugeyo olupya olwalwe wanyu nyonyo. Wali MC Little Boss tayakuwa sente. Ate nga yeddira ante. Emikolo gy'abantu njiwe ekiti. Woba nsasudde bato. Chani mabambi Little Boss yali yeddira ante. Endwa dda kuwa. Tachajeddira kubanga teyansasula. Chanuma era Shalom abana basala obuntu era bajja kasala je bigwa abakansalira tusaba Little Boss aswe Kauli Macah sentences yayimba ku Valentine. Shalom oyagala mutufu ayambala bulungi ali smart olugenga lupya ne batakuwa sente neza kivulo kyo kye nali nkoze ko ne sibera smart chobola bere ebintu byabayimbi nkola bitono nakaki ekinnuma kale olugwero lwateeka mu kale twesira fezo olugwero. That was very expensive. That dress was very expensive. It was custom made by Kai's Divorce Collections. Kaijuka bus. Kaijuka basi. Yatero zitunga either nkoyesa Kaijuka oba Me Fashions. Be bantu abiri abantu ngire. Kati bakusasula. Zubeda agenda okuntungireza omukolo gwange. Gwengedde appointment. Give his bride wasangiwa ku small excess roundabout by agala ngamba njala kwe ngali customized nali mu film ndwagala bwe. So all serious relationship yo. Agamba cha anko. Zubeda yagenda okola engoye. Nanti agamba cha uncle wamukwira kwa uncle washu. Mwana avya mwenye mamwoga luzungu. Yagala. Amata ekyumanga relationship eri mu luzungu. Na relationship e Uganda tenyuma. Yagwe kino there's the way ola munaba akuvuma mu luzungu. It's kinda is easy. Mpulira. Na omuntu okuvuma mu Luganda ojinyika agannyo. Agannyo gente. Kasika nkubire teri kivumo Shalom kitabeera romantic kiri nti oli ne baby wo.
Gwe kyogera malo kyogere mu lulimi oluli romantic olala. Kiraba ebinnyo. Ng'olina baby wo. Omwasinikira No mwana afuma ebinnyo nga muli mu jjaamu nga ngambye eki? Ebinnyo. Bibi. Ebinnyo nnyoko. Kyokka buli kimu kyonna kirungi nga muli mu love. When you're in love, ebivumo biba binyuma n'enkaaba ekyukamu naddala ng'oli mu love eri provided for zino love zammwe ez'ebigambo kumirisa munno malusudde in the out. Ati omuntu oba omwagala nga muntu. Kituufu. Gomanyi keeki wali bali bakubekingiddeko keeki ne bageta nga teriko icing. Sigira banko naye eba tejja kuwooma. Okitegedde? Nate ne icing tumulya nyo twagala nnyo cake ba ice tumuze ebbali amukuffe. Si icing sugar. Tumuze ebbali ne tulya cake. Kati lwaki temutumya keeki nga teriko icing? It will look weird. Okitegedde kye nkugamba? Kale oli mu promoting abala bagala abasajja abalina ssente. Tukivumirira ekyo kya 256. Nabagamba dda omusajja nga tolina ssente sooka ebintu bya lavo byesonyi ogenda okola nedda Shami nedda. Nedda mukwana kati kankubuuze omwana w'abandi ogenda mukwana nga tolina ssente omukozesa kyoyaga mukozesa saddaaka. Omwagaza ki nga tolina ssente? Mbo omusajja omwava agenda ku saddaaka abafi. Aba agenda ku saddaaka because kati akwagaza ki ekituufu? Ne mu Bayibuli abasajja bababuulira kola ogende okime omwana w'abandi mu luggya lwa kitaawe. Mbakubalire? Abapoota? Love wali omuntu. Love is a beautiful thing. Love is the epitome of everything, by the way. Love is a very beautiful thing. Me, I can't survive without love. Kyova nakugamba in relationship yo nino gibeeramu wenvamu eno ng'okola recess nga weze obujja ng'ogenda mu ddala. You can't survive without love. No, you can. Olaba abantu abasinga bali bitter just tebalina love. Abali bitter basomba empalana ez'obwezalayisi abantu abali toxic. It's just because they lack something. They lack love. They are not loved right. Exactly. And the only way you can love someone right. Omanyi abasajja mulina ekizibu kati nekino kankibagambe. Abasajja muli rigid. You love to play it safe all the time. Oyagala nnyo omwana w'abandi akwagala effule. Akwagala effule akwewe like obwongo n'omubiri n'omwoyo byonna bibeere ku ggwe but you can't return the same energy. No, some of us, some men we love indirectly. We are not so direct munja kwata atano nga kuwe nkole kye wakubira amasimu. Naye mba nkwagala. Kiki ekindaga nti onjagala? Nziramu. Nze mba nkimanyi nkwagala. Kyovola luli nakugamba buli omu njagala. Please regulate your falling in love. Let your falling in love fall in the category that you can handle. Nfune gwe nsobola. Okitegeera. No disregard of mulimu kigwokola, but fall in love in the category you can handle. Otherwise, you're going to blame someone for being a gold digger on gold that you actually don't have. Totulangira nnyo. Nedda ge mazima. Njagala channel abantu agiraba tubawe ekitiibwa kyabwe. Tonza tulangira. Nati mazima. Ge mazima. The truth hurts, but you need it. Love, muri bakuzi. You're gold diggers. Though I don't have gold. But you ladies, you are gold diggers. When you see na gold. Diggers, oberanga wakagari awoganira alagirire ow'emmotoka ew'okuparkinga. Oba ow'okuyita. Oshegera tovuganga ku mmotoka. Kalamu yakone love yaddala. Omwana abadde ano mu love. Abantu kati beekolera n'emikolo abawala. Love is love, Kalo. Once you're in love. Joshua kokolera mukolo. Sisobola. Nkwano ogenda kudiba. Kamberewo. Nafa. Ebanga lyemazeewo nafa. Amma mwekolera emikolo, omukolo ogwekolera ng'olina ssente lumya abantu. Anti bennumya banaabayo mu bufumba bwange. Kale omusajja nzo bba omwagala. Nanga atali bulungi omusingako. Kola omukolo. No, lwaki mba nkola omukolo ogutajja mu bracket ya wallet yaffe. Nkakasaani. Banaabayo. Nakugamba loli nze Shalom wemba nkoze omukolo nga guliko abantu abayitirivu bagenda kuba abantu 5. Ate nga ku bantu 5 kuliko ba service provider, kuliko bannannyini kifo we tukoledde, kuliko abafumbye, abakoze biki. Okitegeera. Kuliko n'aba security kwaga 5. Owakana?
Kabantu bajanjabaza omwana akuzibwa kyalo. Let the village celebrate their. Baliwo abankuza. Toli akabya kamoli nantume. Nyujukira akaddeko ku kyalo kalina olugambo biki nkuze. Like omwana a child, African child is raised by the community or the village. Which is okay. Njagala ombuulire mwe wamwe baneighbor bameka abakukuza. Practically tebaliiwo naye. Kati awo, let's live in the reality bannange. Olaba ekintu ekyasinga okunyigirizanga abantu n'ekintu ekitawaanya abantu ennaku zinene okubeera mu depression is we don't want to face the truth the way it is. Fa aboogerako tulina amalala tetulina mpisa tetukola biki, but it's the truth. Chogembo, abantu atali mu love bali toxic, they are bitter. They are bitter and very toxic because they are not receiving the adrenaline they need. Hey, wali abatacha? Adrenaline ya love? Yeah. Bwabali mu love onna akantu kofuna kenjawulo mubiri. Let me tell you something. Omuntu ngali mlavura kuba kati waliwo abantu nga ffe nga we already have that self love nga tulina ebintu ebitonotono around us. Ebitusanyusa. Oshegeera. Nti nze kati newemba stressed njagene wa mtawani wanga njogere oluganda oluli broken inseke. Chovola by invest in him a lot. Kwa na single mother nobona bannaye. Nakugamba the only buli wetwechangako nga go posting omwana my happiness, my entire world. I post my son whether I'm in a relationship or not. Aha, kankubuza ekibuzo. Karo oli mwana muto. Kalo oli mucha ochali nya ochagala. Doesn't it affect you posting your son? Ngoina abasajja abakwana tekikosaamu ogoba abasajja abandi kwayaga kala alina omwana aposting omwana kamwesonyiwe. Anti kati kigasa ki okumukweka nomala okunkwana ngoyagala kumpasa ne muleta. At the end of the day, if you're not going to love my child, you're not going to love him. Ha, kati ba single mother bagenda okwagala bagasala kukapa kati bagenda kusala kubadyoke. Carlo, thank you. Carlo, omjanja kuchayanga mwana wo. Chabusiru omuntu yenna yenna kabe musajja kabe mukazi. Ng'osobola okukola ekintu kyonna kyonna ekikuleetera okukyawa omwana wo oba kukusa omwana wo gwalina obuzibu. Baba kugusa naga omwana wa sister wange. Ya kisiru. There is absolutely no reason you're going to give me okulimba omuntu that you're going to spend the rest of your life with into toina mwana. Jebali tusiba tubalaba. But it doesn't make sense to me anyway. Maybe for you in your little cocoon, in your little world, you justify it. Rachobo kweko mwana wo. But ono omuntu shalom ngobanga kati anti obuzibu olumu ebintu byenjogera abantu amu babinyigiramu reason being we are not at the same level of thinking when it comes to emotions, when it comes to emotional maturity. Okitegeera inze I am the kind of person who only dates to settle, who only dates nga tulina ekyomu maaso kye tukola. You date to settle, not to have fun. I don't have that time. See, I don't have that time. And I don't feel like my body needs to go through all that. I don't think my emotions are there to waste like that. You dare to settle, you dare to see progress. The first real relationship I had, nali nakayingira industry, nakaweza emyaka 2 I think. Yes, naliko spark. Natandika okukolera ama TV nga ndi mu senior 6 back Shalom. Nakolera TV bagiyita Live TV. That's where I met the late Aviriddeyo. Yali matching sali naye ensambya ya Pastor Tom Sembera okitegedde. Wali okolayo okimu y'abalokole nga tebasasula TV z'abalokole. Live TV eyo twalinako show nga bagiyita Outer Plug. Yes, that's the very first live TV show that I did. Aviriddeyo jako Jayansanga no nagamba you're very talented, you're going to do well bichi. Radio was like nedambambi. The radio teyankwanako. Kala wandyogedde ki? Teyankwanako. Wandyogedde ki? Nkulidde mu industry kyensobola okugamba kyovola omutajabere yagambe oyo namulaba. Nkulidde mu industry. Ku good life. Because by the end nonga sina meeting abantu ba good life nze nasoka meeting abantu ba fire base. Ne mu video mwali. Simanya hapo hizo jatu nyakavuja ka second 10. Kali ni Macah abatamumanyi. Yali mu video ya His Excellency Robert Yagwanyi Center eya Aida. Mwana gwe Aida ntabula buli wenkula keka akawala akali akalu. Yes, abantu kamba sigire atamanyi kalo.
tebakulaba okula kuno tamanyi tochikola ki tokola bintu nge akalo waliko akatono kituufu abasinga mbadde temukimanyi kalola nkyakuba kintu Caroline Macah ali mu video ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eya Aida akala kali kakone enkondo kati nga Bobby bwagoberera ati kekano naye nabakolera catwalk video mwagikwatira let me remember twali ku katale ke is it Nakasero kyekikire waliwo abataala Electrical Plaza I think awo ku katale that's where we twakolera that day scenes neno byanninga akubengato and what not then the night scenes twazikwatira awo babera bayitawo batya wana wali firebase ekamocha empya awali officer nuku empya I think wali studios Zadan Magic kati opposite waliwo ekikuba ekisalamu awo kigendeyo mu kigagga zone awo we twashooting the other night kati kali gwe tetubuuza waliwo people power our power I am not into politics you can't say that Bobby Wine is my very good friend. I respect that man very much. I know naye ebintu bye young grooming actually Bobby Wine and abantu betwali nabo. I think ye muntu nze asoko kumbuyira ku industry. Because gwe natuukiramu. I remember naba meeting ku National Theatre nza when namalira okukola okumala senior how did they spot you? The moment I got done, me I've always been a writer. A poet, yes. Mama chovala bokkiririza mu love. Tayi kisumbuwanga mwe bantu bali twita love. Ate mwe abali timubonabona ne love. Mubonabona no. Baila wa mazinganze. Shalom bonye love. Kagola uzubo ina love jolina. Gwolaba ya katabo. No. He comes back. Nedda. It's called the old school love. Etachali wesawa zino. Kale old school love yeriwa. Very little percentage. The old school love shalom is the kind of love omanyi kati internet eno na dala TikTok and what not eyonoonye nnyo the mindset ne understanding y'abantu abato okitegeera bagamba abantu musimanya if he doesn't do this it doesn't mean he takwagala muviire this new mentality of love eyigiriza nnyo abaana okugamba nti you're not supposed to fight for love. Hey. You're not supposed to... Are you supposed to fight for love? Fighting for love in what? In which way? Shalom, you're not going to meet a perfect person. Internet negiriza abantu nti no, love is perfect. Omuntu wakola mwensobi webati. Muchawe mute. Genda bugenzi, give him the silent treatment. Bichi. Njagala mujukire nti generation je tulimu. We are dealing a lot more with things silently. Okusingako luli nga Shalom ofune ekizibu n'ogende wa neighbor n'omunyumizako ne mukaaba ochegeera n'akuwabula n'oddeeka. Right now we can't do those things because abantu betu trusting be batono. Privacy is key. Ochegeera omuntu gwe wandigenzeemu okunyonyola ebizibu byo agenda binyumiza gundi anyumize gundi okisanga eri naye nga wakinyumiza omuntu atya omu. So we are dealing with a generation and a time whereby abantu abasinga they have their own silent battles. So by the time we get into love, this is something I keep getting to understand more. Togenda sanga muntu nga agenda kuwa 100% from the word go. Banye muiza akantu kano mu abaana. Tekiriyo. Madamu bakuta teacher ga class za kalima katuzimisinga. Teacher atandise pay attention. But gemazima, we need to understand that you need to give your partner the benefit of the doubt more than 3 times kali. More than 3 times. Gemazima. Otherwise, China muntu gogenda sanga ngali perfect. Sigamba wenjogera kino sigamba muntu yenna nti no lemera ku muntu. There are those things ezikulaga nti no ono muntu takuliko takwagala mala biseera. Ogenda kitegeera otya just because of the one time Shalom lwakunyizizaako. There is no perfect love. You're going to fight, you're going to argue, you're going to get hurt. But the one key thing that you need to think about is this person actually willing to change? Do they recognize their faults? Okitegeera? Waliwo omuntu ng'ogenda munnyonnyola ebintu byonna byakukola and they're just going to put the defense mode. Yewozeeko. Waliwo n'okwewozaako nga ye talabawo nsobi gy'akoze.
Now that is a different case. Eyo no interview gye twakoze ya Shami yasanga omusajja nga yeesnappinga susu ng'amuweereza omuwala omulala namugaa gwe bya snap tobimanyi tono ya Snapchat bireke. Wow. Kati abantu balala they have their own understanding. Mu kifo ky'omunnyonnyola mbu oba ki oba mbenga akaweereza ggwe. N'ekirala omuntu nga teyeetonda eyo relationship tejasobola kukola. Both parties oba musajja yekka. Both parties. They don't acknowledge their mistakes and they apologize. It's not going to work out. There is a person who is at fault, naye ng'olaba they are willing to listen, they are willing to change. They are remorseful. Oyo omuntu muwe chance. Muwe as many, me I give love as many chances as my heart can. And nakugambako even if it is friendships, even if it is what, I will love a person until my heart can't love them no more. Nze simanye ebyo ebintu because at the end of the day ati ekintu ekirala kyakola Shalom nze sikya blocking. Mumblocking omuntu mwe mbulamu bwange omuleka nga akyalaba progress yo. Ekigenda okublockinga mutima gwange. Nakikongako ne kugamba nze I'll be around for a person nja kubeerawo okole kasasiro yenna until I feel I can't take it no more. Reason being njagala Shalom wentukira okugamba nti gundi mutadde. Nga newoona akola ki newe nandiyagadde ng'omutima gwange tegukyakola ki tegukyake. Shalom omuntu gw'okyawa ng'omutima gwo gugivinze up, you will have the best peace in the whole world. Newajjawo n'akulinnya tekijja kuluma wamuta completely. But omuntu gwo blocking through emotions anyiizizza bikiirere ono musajja akamu blocking. Trust me, enkya kumakya ogenda laba nga postinze akantu kikulume kikubeereko. Whose peace are you disturbing? Your own peace. Your own peace. You understand? We live in a life of pretense. Nze omusajja kasakola bwati nze nga ngenda ogenda nnoba emirundi emeka. For a real relationship to stand kiringa nnyumba nti n'ennyumba ebaba bagizimba bulooka zonna tebagenda zitekako nga we baazireeta. Walooze bamenyako. Okitegeera ennyumba nevayo ngeri perfect naye nga behind that plaster and the paint bulooka nnyingi ze baatemyetemye. In a relationship, in a friendship, if you don't have compassion, if you don't have consideration, nga tosobola beerawo. You're not empathetic, I would say. Empathetic. Exactly. Togenda sobola. But at the same time, omuntu ajja gamba naye nze njagadde abantu nange ebyo sometimes I feel them like naye omuntu omwagadde n'akulaga nti nno oli kasasiro. At the end of the day wawulirira abantu ng'agamba nze nafuuka mubi. Nafuuka mubi nze abantu bandaga shege and then I became a bad person. Bantu bankola ebintu. Okitegeera. If you are genuinely with a good heart, there is absolutely nothing that can take that good heart away from you. Nkukakasa. Listen to me. Do you know why? Okukowa kubaawo nange olumu nkuwulira. Okitegeera. Shalom, I've been betrayed a lot. Okulaba nti the past 2 years my circles became smaller and smaller. Abantu bambetray nze, abantu bakoze ebintu and the end of the day n'ogenda awantu okugenda okutegeera ayakola ekintu kino oba yagamba bamawulire kino oba yakola kino naye ali muntu wo ku lusegere. You understand? Nti ebyo ebintu byonna bagenze babinkola by people ate abantu abakola ebyo ebintu either oba wamuyambako ng'olina awantu we wamuyisa nga yali tajja sobola kuyitawo oba omuntu ng'omubeereddewo nnyo even if it's not financially oba omuntu gw'obadde nga ye ne wakola ensobi gwabeerawo nga backup okitegeera n'omuwolereza n'okyawa abantu ku lw'oyo omuntu be bantu abasinga to betraying. Kyova bagamba your closest friend is your worst enemy. But Shalom, that is not going to stop us from loving. If you have a good heart, kati nze kyo kye nagamba lulineka Shalom, nze I will love until I can't love no more and then I will go. Because omutima gwange omulungi wegubanga Shalom oli genuine ng'omutima gwa mulungi tegujja vaawo.
Kyenkweleza akayimba ka Blue 3 mutima gwange naye va ku bantu bine ebintu bya laavu bikukabya Anolekerawo okugwa mu laavu. waliwo paati we bayimba eyasooka yakukola atyo n'owookubiri naye bw'atyo enkovu z'ofunye nga nyingi mutima gwange tobonerera Sijja bonerera. abakulumya abangi Sijja bonerera ge mazima. Ge mazima. Hello. Nakigezaako ne kigaana. Learn to accept reality gye twatandikidde. I have a problem. I cannot allow you to hurt me twice or more than thrice. I can't. You hurt me once? Olidde. Kimala. No. More than thrice kyogambye. More than at least maximum. Also, if I want to keep you, I give you a benefit of doubt. Shalom tonyizangako. Bingi nze nyiiza. Oshegeera lwaki sikugobanga. Man, sometimes orumba naye. Exactly what I'm saying. Shalom, no one is perfect. Ekyo njagala actually tukiyogereko kigwe n'okugwa. No one is perfect. If you're looking out for a partner, if you're looking out for a good friend, no one is perfect. Nange nkimanyi nsiba nkigamba abantu, me, I'm not perfect. That is why I appreciate omuntu yenna getting out of their comfortability to do anything nice for me. Oshegera. At the end of the day, if someone is influenced to do me bad, I am no longer shocked. The Shalom said you're getting a shocked. Doesn't take you by surprise. No. I will be disappointed because in the observe wange, I don't want to say empathetic. Nze munange. Sina muntu ansemberera ne simulowoleza bintu bya head. I know you are. Empathetic. You put yourself, you respect people's feelings. Exactly. I do because I know omuntu akole ekintu ye. Shalom, I know what it feels like to be heartbroken. I know what it feels like to feel like the love you're giving is not returned. Kalo. Kalo, add that challenge. Me, I send. I used to give up nalimpa abantu send because I knew what it means ngomutaina. Thank you. I knew what it means okuja mu town not joint under the transport. But do you think we are getting the same love we are giving out to people, Kalo? Come on. You see this world, Shalom, eh? It goes round. Kalo. Chachenjagalo tegere. It might not happen now. Shalom, I have a lot of good things. Let me tell you, kati out of my own experience. Waliwo omuntu yambozeza recently nangamba nkunoonyerezaako yali anoonyaako data. Nangamba nkunoonyerezaako mu bapimpu ba industry biki. Oba status wagirabyemu gye napostinze lulinga omusajja nnemeddeko. Yage waganya abasajja bagagaga kupangira abasajja. Baba mpangira ddala basaagenda luli nga ndi bubi nnyo kati ate wano wentuse sikyasoolera ddala. Wenayingirira TV nali mubisi nali mwavu nali biki nga mbyegomba byonna ne kati nina bye nneegomba. Okitegeera. Naye ekintu kye neebaza bazadde bange taata wange ekintu kye yasooka instillingamu nti God gave us the grace nti nze Shalom tata ffe yatutwalako mu bifo tetwali bagagga. But he provided. Nga mzeeyi waba agenze mu bifo ebyo because my dad has social capital. Shegeera. Nga jabba kwata ku olwo abatwale mu kifo nga mujjudde abana kyavola ba sentence labye kuvanga. Atwale mu Garden City. Oshegeera. Daddy wange yaberanga nnyo n'abo abantu b'omu lulyo lwa Kabaka abambejja bikinga when they have those royal parties. Nga tugenda ne tulaba sente ne tulaba abaana abagagga ne tulaba oshegeera. Daddy waffe sacrificed everything possible okulaba nti no tusomera mu masomero ag'ebbeeyi. Amalungi. Oshegeera. Nze tatange siina kye mubanja. Because yatusomeseza. Akubanja omusajja. Omusajja muleeta ajja kujja. Era ekyo bazadde bange bakinsabira day in day out. Era omwaka ogujja guno simanya wagunampitako. Naye n'abasikoze emikolo kwa teri ajingoba bazadde bange tebajinkaka. Me, my parents want me to be happy. As long as our daughter is happy. So long as I am happy. Chiba mara bonga. Shalom tata fe yatuteka mu bifo ebyebbeeyi yatusomeseza mu masomero ag'ebbeeyi. He sacrificed a lot okulaba nti abaana be babeera mu bifo ebyebbeeyi. Kyova olaba nange kyenkolera omwana wange. Because nze nina kye nakifunamu. Shalom senga naye noneka. I'm surrounded by people who do drugs. I'm surrounded by people who are sick. People who are sick. I'm surrounded by people nga abantu obulwadde babujjamu. Nali ngezesa. Oshegeera Wali osirimu oyo owanali ngezesa? Munange kati Shalom
eyo nayo tutuuseeyo batutuuseeyo ati gwe kirasi y'enyuma but anyway tena n'okuddako ewa Bobby omumiikinga oti ane kalo tujja kuddayo twalina okukolanga emirundi 2 mwezi naye obeera ku faamu afuna ssente banaye kale alina faamu nyoko tukolanga Pastor Senyonga embizi zafudde nazireka ku kyalo bannange embizi baba mu maka 10 sibirimu nizo kaziwunyira abakali sibirimu tezijja ffa naye tezijja ffa ebintu byonna biri ku faamu yange birungi bikola bulungi kyembadde nkugamba nti nina ebintu bingi byendabye mu eno industry if not for God okuplacinga abantu abamu in my life at certain points trust me sina wensobola bagambira nti nze I was super fake nze neekuuma nnyo amazima gali nti nze Mukama ye yagenda nteerawo kozi kati nkuze zirayo nenkuba flashbacks nendaba ebintu byempiseemu nti nga nakatandika Shalom nga nakayingira industry najingira ku National Theatre I used to write kati nze ebintu waku wange yatandika okukozesebwa nga sinnaba nakufuluma ssomero. By the time I was doing my senior 6 papers already nainayo gig ku National Theatre nga nkola ne ba Peter Kagai Jerry Sesanga abantu ababeeranga ku National Theatre nabo bakujju baani abafan factory nakolako nabo nga nkola twakola ebintu bingi. But why am I saying that nti anyway nze kuva dda ndi muntu mukozi I don't know how to free things ekintu ekyasooka okukwata. My dad kept telling me free things are always expensive. Kati ekyo nenkikwata mu mutwe nenkiyiga. Ebyobwerere bya bay in the long run. Bya bay. Free things are always expensive. Nti Shalom nze tata wange teyayina nnyo naye abaamuwanga free hand yakulaga nti kati ono mukole nkoleredde kino na kino okutuuka wano wakoze eki. Teri muntu akuwa teri mugagga Shalom n'akuwa sente za tebo nga talina kyakulabyemu. If you were nobody not take our friends of Shalom tebandize. You get my point. That's a good example. Humanity is selfish all the way. Naye kiri kyenkugambye nti no. Me I learned to give selflessly. Because sente zino Shalom zijja ne zigenda. Status eno join essaawa zino nkyasobola okuvaawo. Neviirawo ddala. Kyegeere. These things, nothing is guaranteed in this life. Chovola banze, I have always given the little. Newe nali nakatandika. Nali mbeerawo mu nsimbi ziwome. Double room. Oleka mu nsimbi ziwome wano? Yes. Ewabidandi. Nokira wasikola ennyumba za Ajikatibu. Ye enju gye nasooka opangisa. Oba naye yali asambira Uganda Cranes. Oyagala kunkola ki? Manyiye kwa mwekulidda wano ku malaalo ga Ajikatibu awo. Okkirirawo. Oli mwana wa nsimbi ziwome. That is the first rental gye nafuna. Wenava mu nsimbi ziwome nenzira ku Frobel. Ebukoteera. Naye nga wali ennyumba enkadde eyo ate za bbeeyi okufa. Wenava ku Frobel kati nze yeyo life yange natandikirawo okupangisa. Nga ndi ku National Theatre. But okola video ya Bobby Wine nakikola nkyali waka wa tata wange. Era muganda wange our first born bwe bankwasa namperekera. But nkugambye senior 6 vac when nava netandikirawo ku National Theatre. Eyo ba Kimex PJ bansanga Kimex PJ by that time nga ye head director wa Bobby Wine Latif Madoidoi je yansanga oshegera because engoye zange ezayo video Latif yazikola Latif yan designing all through who else actually ngato zennakozesa twazijja ku dduka lya Irene Kayemba she had a shop awekamocha but oshegera into me I give selflessly and I don't expect back that mpa Shalom agenda kunkolera bwatalimpa yamanyi. That is the stress je twetekako chovola but we keep getting disappointed in people. We raise our expectations. We raise our expectations in people. You're going to get disappointed. Eyo munangenze ba Bobby je bansanga ku National Theatre. Ne mu connectinga. Kati lwaki nkugamba nti ebintu bye tukola Mukama afuna engeri gya bitusasulamu either way. Nti Shalom ze Bobby nali nninda musangawo. I know. You understand? Naye nabasangawo I was acting bichi ne tutandikirawo ne bampita ne bampa sente okola eyo video meeting yali awo ku Firebase awo ku restaurant alero Bobby tompona walero Kimex Pinga atudde wali ne bakubira Latif najja ne tutula ali Bobby atudde wali John oyo manager wenga batudde awo I remember that moment very well ne tunywa chai ne bambuuza ne bya serious nga nekazanga ndi serious
nga wayagala sente mekani muka njagala engoye sigenda kola njagala makeup nga njogera nga manyi byakusaaga omukolo n'agamba tubikole weekend at shooting ne bampa sente era ezo sente baazimpa nedda oshegera era brother wange yamperekera okuva ewaka n'abeerawo the whole shoot our firstborn nankuuma era ye yanninda kubanga shoot jjukira yaggwa kiro ne tumaliriza ne tuddeeka kati awo taata wange nga tamanyi mama wange nga yagambye mugende mukole taata tujja munnyonnyola taata alaba akya vidiyo alaba muwala we ekyanyamba taata yagenda olaba vidiyo ng'olwedde maze senguka ng'ovuddeyo ewaka naye ate yali talina kyakola because yagenda olaba vidiyo ng'abantu bamuwaana kati ayomba ali mukano ali oluvimba awo naye oshegeera ng'ayomba ali mukano eno kati oshegeera n'ebya TV era mami yabirimu dadi agenda otegera nga naye omwana wosi omwana ng'ali ku TV okitegeera you understand but why am I telling you these things nti nze ebirungi ebitono byenkoze oba byenkoledde abantu ya Shalom ebintu ebisinga byenfunye mu bulamu bwange there is no way I can tell you nti nabikolerera there is no way I would have met Bobby Wine yeah for some reason video olima ne luchaka nnyo nalukolamu ne concert you understand and we maintained that friendship with Nubian Lee with Dax with Dan Magic and all those people kati ne banchawa bangoba bakukyayira ki anti kati awo nfusemu celebrity akatonotono Aida oze mu spotlight Aida kati ate nenjoyininga eyo TV omwaka ogwaddako kati laba gye nsanga gundi radio ate radio nagamba you're very talented your voice is good kubanga yambuuza oyokozeko ku TV nemugana nagamba you can do this nze radio bebamutobamu abampeeyo idea ya I can actually MC oshegera awo wenyingirira eyo system obulungi from Bobby Wine nali just ku theatre acting era twakola Kampala International Theatre senga oli mu prestige siko bazanya kati ku Palo Magic you understand because up to now I do movies but mostly short films and all those things that is singa tezibera as a TV content but kweziri online yeah so Jembasanga I meet radio he gives me these ideas ntandika okubagenda nabo mu mabala bichi that's how I get into the bar business and I start MCing abantu bonna mukama abanteredde in the few places that I've gotten to like that no kugenda ku NTV ali producer waba Douglas ne bakats Maureen Chintu ali na bweru right now I acted with her in some short film era wetwa meeting ne tusisinkana then after nankubira nangamba oliwa ebintu byange bya live ya byali very funny oliwa nti ndi wano ku theater oyina wawe ngoye yambuka waneno ku Serena waliwo screening ya TV jikere de acting ankola ku live TV tebansasula bampa mwoyo na kunsabira mix balokole batyo okitegeera God bless you next month you will get actually guy go nalinkola naye bamita Derek Baker he's a very good actor ali I think also in either Prestige or something Sanyu yes ali Musanyu that Eriku Palo Magic ndoza naye Sanyu kwagala that one Derek Baker he's in that one then walona mwalo mlaba bamita Olga Churchill I think ye kati ali themselves ben nasoko kola nabo ku TV ngandika to but I had those opportunities that's how I met Maureen nankubira nengena nenkola screen test nensanga yo ba Rape bindeba nga Rape awo by that time ali ku record TV ngambegu ba you understand ngamba banange oshegera Rape yakola ku record TV yeah yali ku record TV by that time namulabira ku Sipaka yali ku record yali amaze yebanga because I had met her at record at a certain time tineba tough be by that time when aba meeting and that is how I get into TV I did that one screen test the following day neba tugamba tukomewo tugezemo tukole neza Haratoto me and Rape Faba itam tali babiri basatu Faba itamo like mukusunsula abana cause bali banji screen test basikola I think for like 2 days nze najja ku last day ate ne mpitamu ne tukola mwa ne za Haratoto and then that evening ne bankuya ne bangamba lete empapula zona nga nina empapula ki nga sirina nkoma ku ka senior 6 oshegera
But somehow God had blessed me with this talent. Mpise mu training ya Bobby, mpise mu training ya radio. Radio was a very good guy. God bless his soul. Omuntu yenna amanyi radio nga radio aba asinye omuntu. Talina kyakwagaza, he just helps you, he guides you, akugamba lwakuba yalina tough love. Eyo nga he was a very emotional person. He had passion, nga waateeka passion ku kintu akibeerako nnyo. Oshegeera? So beba abantu abagenze banyamba Shalom. Nina ebintu bye ntuuseeko. Nga if not for God. Nina ebintu bye bakiyita batya? The things that have survived in this industry. The traps, oshegeera, bichi, if not for God. Okay, the industry. Twakozanye musikati naye wachoke naga yewe yalaba abala abavuga emmotoka nga akola ku TV naga. Singa boogera amazima. Nanki. Entalo zo munsuuze entalo simanyi kyabakolera. Olaba enkima. Bakumaje kula ku nkima. Oh. Bugamba ku ssomero ly'omwana wange zibeerayo baziwe amayinvu ku makya. Okalaba akashini. He's so cute. Nyaka ndekata masannyalaze. Ate gajja kakuba. Kala. Enkima ejja kujjanya tubuukire ndekanze. Tubaddewa? Kyotokera abala akola ku TV ku TV. Lwaki mugamba bawala? Nanti abala. Bombi. N'abalenzi. Yes. Business ya kufunya mgongo. Abalenzi ku TV. Bafunya emigongo. What are you talking? Focus ebadde ku bawala. What are you talking? Petwa tuogelea abawala. What are you talking? N'abalenzi manyi ga mugongo ku TV. Baba yayagadde ku pano beating nga kutaasaako bantu be bakyalibe, but that is the truth. Era wadda mu part 2 of MC Katsi mubuuze ku balenzi. Bafunye emigongo. Yeah. It's okay. Your life gye baba basazeewo okulivinga. Shalom, njagala ssente. Naye I have self-control. If you want good things, ojjukira wano twayogerako ne nkugamba, if you want good things and you're not willing to work hard for them, there are other options that you can try. Like moving capital. Go and try them. Oshegeera? Obuzibu nze wembufuna bwa muntu kubeereyo ng'olina inferiority complex yo. And you see me winning. No, ekifo ky'okumala obudde bwo okwefaako ggwonyirire kakasusu ko kabeere nga tekasiiwuuse emimwa gyo gibeere nga tegiri dry. N'okwata obudde bwo n'otandika bumalira ku nze ng'oyagala okukakasa abantu nti nno neetunda, nze ndi malaya, nze biki. Kiki nnina ky'otalina amagulu ogayina nawe genda weetunde. Si magonjo agula je byali akakima yenga buzze bungi. Butegedde good vibes. Ogakufa kazi je biweddira nkima. Buze kukungwe soko bulage ku bantu ose ku bantu bali ku bukima musho ya kala twali ku bukima. Oh, it's so cute. La buli obungi bo buli wali eri po bukima. Oh my god, kala we kawanisa okugulu. Kaje bibuza ku bajja weddira nkima oli muzukulu wa mugema buza ku bajja jjabo. Yantu ko mawatu ko tunafira ku nkima. Ate Shalom baba tebannaba kuwayirizaako kwetunda, baba tebannaba kuwayirizaako bulogo, baba tebannaba kuwayirizaako kola dirty business na bobbi. Okyetaaga okukola ennyo. Anti amba kikwesanga excuse. Nga yeetunda ng'agamba banjogerera. Let people learn to live in their reality. Oshagira kye nkugamba. Omanyi lwaki njagala nnyo ono mukyala yayita proud side chick? Yaliwa. I think she calls herself proud side chick. Waliwo black sugar wafo wa bulijjo. Yes, CEO side chick. So akuba naku zino si side chick. Yafuna love, yafuna ono omuyimbi. Kati black sugar no yomukyala yayita I think proud side chick. Oba mukazi wa Hajj or something like that. She says she has a married man. Ayali mu ntalo ne baluwilite. Luwilite ye mu man. Habiba, I think. I think. But do you know why? Abantu abo mbagala. Then Sugar is like a friend. Lwaki oyagala side chick? Omuntu no. abasajja Anti nkugambye sibaagala nti nno nti mukwano gwange nti do you know? No, sibiwagira na biwagira. But do you know what I respect about them? Actually, it's not love, it's respect. They live in their reality. They don't live in denial.
Oshegera kye nkugamba. Nze Shalom sisobola kwagala musajja mufumbo. Njagala omukazi yenna alina omufumbo aveeyo atulage evidence nti wuuno Karo ng'ayogera ne bba wange nga bangeya. The moment I find out that you have a woman in your home, that is where our conversation stops. Onagenda mu Maldives. Maldives. Onagenda mu Maldives gwa tagala ntajja mufumbo. Si bulijjo sinnagenda yonna fa. Karo. By the way, Shalom, nze nkimanyi bulungi nti zange ebintu ebimu. By the way, kati ennaku zino tewakyalina basajja ba ssente. Shalom, mu time zaffe nga naakajjaawo live wire biki waliwo abasajja abalina ssente. We so money. Naye kati namukasajja nye atandika bino ebintu mbu nze njagala Kaloni Macah yannobeza kati tawulidde byoyogera. Ebiriwa. Batandika olugamba awo ebiseera ebyo mu nze naye tweyagala. Let me tell you, Namukasa has her own stress as a human being. Okubeera ku kyeyo. Let me tell you, anti kati agenda aterera but tekinnamuvamu, she hasn't healed. You understand? Namukasa simuyinaako buzibu. Ali asaaga mu Jenny. Anti kati waliwo ebintu by'osaagiramu. Mumanyi, she's a good person and I love her. But I think she hadn't healed from a certain thing. And by the way, let me tell you, nemo Bible bakyogerako. Chiringa kukosa muntu and you create damage and then they ask you. Oba ne bakugamba nange wakola ebisi nanga. Nze nali nsaaga mu Bible bagiyita stupidity. Busiru. Buba busiru. Inti, there are some things that you shouldn't joke about. This is the second time Namukasa has done something. Me, I know how to face people. The Shalom. If you're my friend, you know, wanyiza nja kugamba, even if I'm in a relationship, by the way. Omusajja wanyiza nja mugamba there and then nchiveko. I had never addressed that, but people called me, people reached out to me, nekasukululi yansanga nabingamba, like meet ebimpisa bulungi, because this is something I stand against, for starters. Why do you take them serious? I don't take them seriously. Me, it's not about nze sina buzibu n'abantu kunjogerako. My biggest problem would be the impact it creates on other people that actually believe in me. Okay. You understand? Munjogere kwanga yemwagala. Ebbanga lyonna banjogeredde nti nno ndi mulwadde wa siriimu, banjogeredde nti nno ndi abasajja neetunze mu industry njimazeeyo. Lwaki tebindya? Because ku siriimu abalina ebasinziira wetudda. Lwaki tebindya? Because number one, nkimanyi siri mulwadde. Shalom, chiringa nze kujano ne kugamba chovola wali mulema. Naye ng'otambuza amagulu go abiri. Kiba kikujjako ki? Abantu bagamba Kalo oli mulwadde. Which is okay, sibe bagenda okumpasa kye kisookerwako. Omusajja nga waakumpasa ajja kujja aba ayagala kunkebeza. Ankebeza tenzi sola dating muntu nga simukebeza. You don't take chances. No, because this life. Sanye ngeri bantu jamulabamu bulamu buneno. Nabagamba luli abaana ennaku zino bagamba okulwala simanyi okulwala omusujja alwala siriimu simanya musujja. Oyo kasasiro omwogera tonnalwala. Babiyogera. Munzo funa siriimu mpa olubuto. Oshegera oyo kasasiro omwogera tonna mbadde ku Namukasa tombuzaabuza. Namukasa is a very good person. I don't have a problem with her. But I want to address some of these things. It's not only to Namukasa, it's everybody, but bloggers, YouTubers. Before you do something, before you say something, njagala otegere nti first of all waliwo abantu abakiriza Namukasa. Gebintu byayogera babitwala. Ana following ye. Anti waliwo abantu abatwala her words as the Bible truth. Friday nanga wa nope. Oshegera. At the end of the day, ogenda kuogera ekintu chibeeke engeri gye how it negatively impacts someone out there. So sometimes before you joke about some things, I have her number, I think, but we don't have jazz. I didn't have a problem with her saying Gichova we wasoko being naseka. You understand? Yeah? But impact jechale tanti some people that I give respect bagena ne bankubira. Hey. Oyo mukwano gwo Shalom tukimanyi mukwano gwo naye ate kati bino bye mwatandise ate mukazi we mu bimuyingizaamu ate kati biki. Nabira ntwagamba mbu Shalom ano byewaka beyaganye Kaloni Macah. Before kyali tekinnuma because okimanyi ne leero ku makya mbadde sikufunira wembadde sikufuna nkubidde mama Jaden nga njagala making sure toli waka nga njagala ngambe nti no tannazo oddeyo bulungi bome bulungi ngende waka tetujja kukola Shalom era mbadde ngenda kuddeka ngambe tetujja kola leero terikola senga nkutte nangamba nti noli waka but we talk like once in a while we just tweet. We don't have a problem. I like her very much, I love her very much, and then you come out at the end of the day we are human beings
This thing bizo baby yokusaga omukazi na mikwanje jibu ngachira babera nnyo ne kalo kuto kirabe ngeje abera mu kamera. At the end of the day ogenda kwogera ebintu ebyekisiru which might affect someone in a different way. The last thing that I ever want to be Shalom Nze, I never want to be the reason why another woman cries in her marriage. Nze chochovola bache nasinzirako okugamba nti nze sesembeleza musajja ki mufumbo because you see karma is real. At the end of the day, maybe next year, maybe in 2 years, maybe in how many years, I'll be a married woman. How will I feel? Nga waliwo omuntu avuddeyo ng'akimanyi bulungi nti nno ndi mu bufumbo buno n'agezaako busabotaaginga. No, let me tell you, this thing runs in everything. Musajja yabankwanye nze nabuzibu ki? Anti kati omusajja akukwanye, yes, gw'oli musiru, oli kiddofe. Lwentwe najjera omanyi. Genda wantu w'osobola. Live in your reality. Live within the budget. Oshageera. Lwaki njogedde ku point ya thingy. Ya Namukasa. Into the very first time I had an encounter with Namukasa, I had met her once physically before, I think birthday ya Jaden eri Soka. Then I think right after that, kola video nga agamba. The way the video came out, she was like, "Hey, Carol, wayambadde nnyo. That's not how MCs are supposed to dress. Wayambadde ng'oyagala kusinga ani nannyini kivulu." Kyali kivulu kya Carol Nantongo. Siri musiru. Kyekyo kye nkugambye nti on the other hand, the main reason lwaki nze sikolaakola bivulu, you don't see me hosting people's concerts. One, I only kati nze Shalom sikyalabawo kintu kyammanyi kye nkolamu eno industry mbuufa ssente. Shegeera. Kyova byotandikidde senga nali nnyo nfa ssente senga omusajja buli lunaku mukubira saddanga mbuza little boss oba nali nzemu ne mukubira. Nze sibanja. In my mind, I know you're a grown-up person, you know what I did, you know how much I invested. If you feel like you actually need to pay me up, you'll pay me. You understand? Carol and I go a long way, Carol Nantongo. We've been good friends for some time now. Yeah? Carol yajja physically, nansaba, hosting echi, concert ye. You don't expect me to come in shorts and simanya sneakers, yabana abamu bye bakola ba MC tujja batuuka kedda. But you understand, dress appropriately for the event jogenzeemu. Ngenda ku concert ya Carol, aina VIP tables, aina VIP tables. People have dressed up to come to a corporate event. Lwaki umwali munsuubira okujja nga nyambadde leggings, short. Tuyiga okuwa ebivulu by'abantu ekitiibwa. That is how a professional MC is supposed to be. Unfortunately, we have a lot of MCs that are not professional, that don't know the game. Nga bajja because basobola okuwogana, asobola okwambala nika n'ayimirira ku stage. Nze manyo twaki. Abaffe nakiraba okyogerako. Okitegeera Be musingo baviiriddeyo. But me, I respect people's mikolo. Ojja ku stage wembasi genda asobola ku respecting mukolo gwo sijja kujja. You not be so able. So me, Carol didn't have a problem. Meanwhile, abantu kye batamanya. Carol, I think, is the only person who actually knew how I was going to show up at her event. Abantu abasigadde banda banzize ku stage. You understand? And trust me, she was the happiest client. Chovola bela yambala n'akola ne gundi ne clip endala najja ne ku comments zange ku videos na commentinga. Because she was happy nti omukolo gwe naguwa ekitiibwa. Gw'ovuddeyo oyagala teekawo ki? Kyova ne ku propose gwe abadde MC. HIMC cheze as an added icing on the cake, but I had to be there because I know and respect my uncle, to meet her uncle, Mwami Dylan, and Carol is also my very good friend. So, yeah, uncle, mwabagamba nti muto, mugende mufune abamu abakulu, baba wase. Oshegeera. Bannange, tuyige, let's learn to mind our business. Waba muto, enkulu tenywa. Bamwe emiyembe temugiriirako mu nnyo. Bannange tulekera okuyingira relationships z'abantu. Ate kati nkukakasa ekintu kimu. Genda ononyoleza buli muntu ayagambye nti nno simanya ya relationship, simanya biki. They are either tebaba proposing ngako yadde n'okubagezesa yadde mu text. Will you marry me? Ebigambo babibagamba just kubalyamu.
So they have that, they are hurting. They are bitter. They are very bitter. Chacha Nabagambia, people have never experienced real love. I've seen this couple in real love. Oshagera. Yeah, Carol Nantongo. Yes, Carol and Dylan have the perfect relationship. I was so happy or nakaba. Twakaba ngomgola atso katukaba die uwo nkabe njazira nengweri ngekalo jakaba cause kala will be happy for you nanda bakalo ofunye omusajja gwayagalira dala twogera nendabira dala nga bambyo njagaliza nanda bakalo I want to see you happy ogamba omusajja oh yes nkaba wonku I will let njabbe nkunyumiza cho mwaka guno manyina gana nengwa mlove kakati nga nina wentu kanga ngamba shalom musajja mtadde nzamina ati nkaba mangu shalom nantuza shalom ngafa shalom nangamba kati I saw love in your eyes. I saw love in the man's eyes. Wala nje sinikira muri ebinyo tuanga tuse ate ebintu bize mabega kalo seto vambi etsiru omusajja ddayo omusajja ayagala Mr. Man chala by the way anyway me I have a lot of love atenze nine echejo chinji nkaba mangu kati omusajja abata ina budde bwa muntu akaba the little girl in me doesn't take a lot to come out ngo gakuyisemu eje ngamna enze tubireke nsaka ebintu byakunumya shalom I love love nakweza screenshot ndio nakueleza cyo ku interview ya baba MC Cats nga search beraga Karen Macah and cats banange search bezo zivawa let me tell you omuntu abana Uganda on this note banange I want to recognize you nafe no olumu tutula kankulage betwadde ne Katamba nafe olumu munange no tutula ne tuba recognizing banange mukasa relationship mbonje tuze emyaka emeka there is no smoke without fire kandabe wade wala yako jabya mulyo kutana muka by the way katika nkubulire let me tell you something guys nachogerako naye katika nchiddemu just for confirmation for clarity temulina kye mugenda kwogera pulika bulungi temulina kye mugenda kwogera temulina kye mugenda wandiika mu abawa mawulire temulina kye mugenda kuteekayo mwe ba blogger ba YouTuber temulina kye mugenda kunvuma mu ababeera mu comment section nga that's where you decided to live your entire lives muzalireyo n'abaana mu comment section temulina kye mugenda kunvuma kigenda kundeetera ku kyawa Katamba Katamba ne Karen Macah 5 and 6 bali bat reason being you don't know that guy's story. Me there is by the way a way I respect Katamba. Inti newe tuba tuyombi. Newa aba ine ebintu byakoze bane bankuya ne bangamba yakoze ABCD. There is a certain respect I give that man. MC Cats. One Katamba oyo fetu ina bye tuyisemu mutuvumye mukoze biki. But chechiri kye nagambye nti olabanga mu relationships inti no. You stay with a person if you see they are willing to change. Yeah? Stay with them. Oshagera, even if it is your friend. Chachache nadde njogerako. Inti no nze okutandika okubeererawo Katamba. Who started? I think it was Douglas Ranga and a few people aba crew yaba NBS. Bebansembeza nnyo omanyi Doug nenjogera naye. By the way mu bantu, I don't know, Katamba will see this. In all Katamba's friends, manyi muyita nnyo Katamba, Cats mu mikwano gyo olina. At any one time, give Douglas Ranga his flowers. Chariwe. Ndabye people around Douglas Ranga yapangira Cats. Taina kye yampangira munnange. Ojja byogera obimaleyo. Nti mu bantu abazze betwegase nabo okubeererawo Cats. Yeah? Omuntu gwendabye nga standing every single thing has been Douglas Ranga. Yeah. Abantu abalala babaddewo yes and blah 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 but buli we nayitibwanga okubeererawo Cats. Omubeerera Daga ng'omusangawo. Genda nonye interview. I think interview Cats oba yagikola na case oba yagikola nani. Kyakyo nakugamba najjawo ne nkugamba nti Rachi ngambye nti no temulina kye mugenda kuŋŋamba kugobaganya Cats mbeere nga soogera nayo babiki.
is because Shalom tubeera n'abantu tubakolera ebintu bingi. Naye Shalom njagala obala abantu baba baweze engalo zino. Nga wali olina kye wali obakoledde. Ne bavaayo mu lwatu ne bakwebaza and they recognize you. Few people. Rare people. Okitegeera? Nze ebintu bye nakolanga bingi sigenda kujano mbagambe nze nasisinkana Katsi oba ne mukolera kino ne mukolera kino. I don't need to say them. Yeah? But Katsi yavaayo your interview, I think oba yagikola. It was around my birth month. Ne bamubuuza ku Carol bichi n'abagamba Carol mukwano gwange. Carol yajja in a certain time ya interview mu jaginonya, but he explained ebintu nze nange bye yali tangambangako. But he recognized, because nina bye nali mpitamu due to the stigma and everything people were saying about me, and by that time relationship nabagamba nawe ina slim katujukira nali mu heartbreak ng'omusajja because of your relationship with them MC Katsi ononya mukwano ononya headline naye tojja gifuna togenda gifuna mukwano bawo naakulekawo olwa Katsi eyo headline togenda gifuna. But just know I went through a lot. I had never experienced I had never experienced so much hatred from people I don't even know. Abantu ba nga bakukyayira ki abantu? Natuukako lunaku ne mbuuza Katamba abantu wabakola ki? Because Shalom, people took out the time to even call me. Nga banonye namba yange ne bankubira. Naye nga banvuma buvumi ne mubuuza. Nga bakuvumira ki nanti? Abantu tebaagala. Katsi waliwo tukirize Katsi waliwo time je yatuukamu nga oba toyina bugumiikiriza, if you're not actually a true friend you can't stay around. Kyavala yagamba abantu baavaawo neyo interview gye mwakoze abantu bamuvaako abantu abamu be yali ayambye abantu. Katsi is away from ebyo mwagala pushing asimanya relationship which wasn't there. Katsi is a person bambi naye waaba yagadde abantu ye ababeererawo nnyo. Katsi abeereddewo abayimbi, Katsi abeereddewo you know people out there abayamba nga tabasabye yadde n'ekikumi. Kati nze wensanga omuntu alina omutima ng'ogwange kinkakatako okumubeererawo because we don't have souls. Shalom, tetulina nnyo bantu basobola kubeererawo nga talina kakusuubiramu. Okitegeera? Katamba waliwo eyambuuza nga naŋŋamba omanyi once in a while naakugamba oyagala ki? Because nga simusaba sente sikola ki, but whenever he's down I am there. I try to help and all those things. Everybody needs that friend. If you don't have that friend, try to be that friend to someone out there. Njagala tukkirize nti siri mujali ate atambula. You understand? Nze ntandika okubeererawo Katsi mu ngeri yonna yonna gye namubeererawo ng'already nina abantu bendi nabo bennyamba abayina sirimu. Just nti kyasangibwa nti ate ono when na getting close to ye nga tulina n'ebitugatta bingi ate nga fembi tuli mu mawulire. You get my point? Oshegeera. Me, I had MC'd with Katsi before I think twice. Nenga tetunyumya. Nga twesanga, twebongako like any other person. Nga tetunyumya. You understand? Until later on our lockdown, that's when I start really talking to Katsi and you listen to him. And he has his story and he actually has his pains as a person. Buli omu nagambye, no one is perfect. But nze namutegeera, I met him where I found him. Does that make sense? Oshegeera? Nti nendaba omuntu alina omutima omulungi. Yes, alina faults ze, alina ebizibu bye. But sigenda omanyi twagala nnyo ebintu bye tutasobola kukolera abantu balala. Okimanyi ekyo? Shalom, we want loyal friends. You want a loyal partner. Before you start shouting out for a loyal partner, can you be a loyal partner? Before you start saying, I don't have true friends, are you a true friend? You get my point? Okitegeera? Fuba nnyo okukolera abantu ebyo gwe bye wandiyagadde abantu bakukolere. You understand? Inze Katamba tavangayo sinnamusisinkanako wantu nga ayina business jannemesa. You understand? On the other hand, we did a lot of twakola sente ne Katamba. Okitegeera? Away even from our friendship, we made money.
We had shows, we did nights, zavaamu sente. Oshegeera. Emmotoka ennene gye nasooka okwegulira ku sente zange eyo Lexus. Nagijjamu sente z'amabaala. Kozi zo twali tuzikola. Oshegeera. Badonna Sabaani nga basiiba mu night zaffe. Musiya abantu okumumanya yatandikira mu night zaffe. Era Katamba ne Musiya, Katamba yajja n'angamba nabadde waba Jeff ne bangamba waliyo omusajja bamuyita Musiya biki tumuyingize. Oshegeera tumuyingizaawo tutya ne tutuula ne tukola concepts. Muwanye mu kyomugagga ekibya bagagga. Ng'amaze otunda kasooli. You understand? But nze, that day I saw that interview, but it made me really emotional. Akuba samugambako. But I saw he came out, he appreciated bye nali mukoledde. Yeah. Nga simutumye, simukase, bali mu interviews zaabwe. Nze nina abantu batono munanga aba appreciating nze bitono bye mbakoledde. You get? Nina point gye nali nsobola otuuka and I give up on cuts. In his journey gye yalimu. Yeah? Because twatuukanga ne tuyomba abantu mwabirabanga ng'olumu avaako n'ayomba nawe n'ojomuyamba n'akuvumiramu. Yeah? Which I don't want to dwell on. Nali nsobola ogamba yono nfaaki naye ne muleka. But what people don't know, kyekiri kye nkugambye, tinze nalina abantu abalala bennyamba. I've worked with organizations ezikwataganya abantu abasiriimu. Way before kuva ku National Theatre. We used to go to places like Gulu. We used to do all these things. N'abantu abamu eyo ku National Theatre. We had all those organizations we worked with. If you go on my social media platforms, way before I actually started TV, bino ebintu nali mbikola. Nga tugendeeyo ne tukola zi HIV testings ne tukola biki. Ebyo ebintu nabitandika nina emyaka 19 nga nakamala okusoma senior 6. When natandikira okukola ne organizations. And this is how I started getting to know nti siriimu gyali, abantu bamufunye batya, atambudde atya. We went to all those places. Yeah? But mwali temumanyi by then. Mugenda okuntegeera obulungi nga ndi ku live wire ate wuuyo ntandise otambula ne cuts ne mutandika nga ndaba abantu ba YouTuber nayimirira mu kamera ye nga ajoboja ng'alaga nti byayogera abirinako obukakafu. Kyovola babamu era baali bagenda sibibwa. Sinze yali abasiba organizations ennali nkolera ze zaali zibasiba. Ochegeera najja wano kumpewo ne nkugamba bulungi Shalom. I lost mweyo stigmatization gye nayitamu in those 2 years. I lost 2 people to suicide. To better. Yeah. Ochegeera in the sense of Karo bamuvumye nnyo kati agenda tuvaako. There is a suicide letter in Barara with my name in it. Okitegeera. Karo agezezaako okunnyambako omwana oyo namwogerako sister we nankubira kyovala ebyo sikyabyogerako. Okitegeera. Nangamba our family is going to connect the dots bajja bikola ki bitegeera because bamuziika but masipo tebategeera ki kyali kikoze ki kimuleetedde kutuuka kwa your point. Nzojja kunvuma nze mirembe siri muradde. I'm not putting myself in those situations where I could get sick. Ate omuntu yenna kyekyo kye bagamba okusekerera omulema making sure ntogenda kuddamu linnya muko because osobola oserera n'onubuka Shalom n'ogwa n'omenyeka n'olemala. Oshegeera. There are some things I can't laugh at a person about. How sure are you nti partner gw'olina tagenda kwenda alete sirimu ewaka amukusiige even if you're being faithful? You get my point? Nti nze kasa nategeera mu mutwe gwange nti Mukama ono yatukuuma naffe okugezaako. We try our best and leave the rest to God. You understand? Encha lwaki nkugamba ebyo ebintu najja no ne nkugamba Shalom, I've dealt with people nga njogerezeganya nabo nga mukyala badde mu bufumbo myaka aga. Nakugamba sirimu namufunye last year. Omwami wange yafunayo kani kanako ku campus. Katamba yabagambye sajja ono ne nkugamba twakolanga King of the Mic nga tukole ezo blood donations and tests. Nga tali zigenda ovaayo nga abaana ababadde abalwadde bafresha first year. For one obujja no mu mabaala bajjabbi ne bagamba akana katona ekanyirira bannange kamyansa. I'm not even trying to shame them or say mbu obuto bwe bulwadde, but statistics show
You understand? Sirimu atambulidde nnyo mu baana abali below the age of 25. Right now. Report ya fuluma 2 weeks back. Nabaga buli ssaawa bannayuganda n'abafuna sirimu. Weesize ki okukakasa nti no tosobola abantu babeera mu accident. Oshegera nga badde akuliraanya abadde ki? Mulwadde n'okafuna. So I failed to understand omuntu avaayo n'avuma omuntu wa sirimu. Shalom. Me, I lost a close friend to AIDS. Chovola banasala wonse neneeyama ne ŋŋamba omukwano gwange oyo yafa tulina ku ssomero ne ŋŋamba mu bintu byonna bye ndikola nina mukwano gwaffe yafa nga tuli mu ssomero, nina mukwano gwaffe yafa nga nakajoininga Spark TV eyo gwe nayogerako mu interview yange ne Ruth Kalibala. After that time ne ŋŋamba I'm going to devote the talents or the few things that I can do to abantu abaradde. Okitegeera? Because ndabyeko abantu bye bayitamu nga baradde. You get my point, eh? Teri muntu njagala omuntu aveeyo Shalom ayimirire mu kamera agambe nti nze mu famire yaffe yonna nkakasa teri mulwadde wa sirimu. Sikiwa gyali. Teriyo. Sikiwa. You understand? So tulekerawo okudiscriminating abantu banene. Kyekiri tuddayo okukama. Shalom toyina bukakafu, you're not 100% sure nti tosobola lwala. You understand? So kati ekyo kintu njagala tusoke tukijjewo even before we talk about cats as a person. Tumujjeko ekya sirimu ekyo. Tekijja vaawo. Tumukakati kakombo ayogera sirimu. Kati newe mukimuvuma agenda wona. Agenda lekerawo okubeera naye. You get my point? Lwaki mbannyonnyodde ekintu ekyo mbadde njagala kujjawo kiri eky'abantu abalinga abagamba anti alina sirimu ate gwe osiiba naye. Nze okuliira ku suwani yamu ne katamba tekindwaza sirimu. Njagala abantu batandika okumanya ebintu binene basome. Get to know how these things actually happen. You get? Do you know how many discordant couples are out there nga ne mu mawulire mwebali? Do you know the trauma you take them through? Yeah. The discordant couple, yani? Go and listen to Supercharger's story. Munoonyereze. Oshegera bazadde abaana baabwe. Omu mulwadde omu si mulwadde. Ebyo byonna byonna ngenze mbiyiga mu ebino nze Shalom ndabye ku bulwadde. Kyovola nkugamba I do my best okwekuuma ng'omuntu kubanga mbulabyeko bwe balumye. Wakanodde wakanofukamira ku mavivi n'ogamba Mukama. Nkwebaza nti nze kino tekintuuseeko. Shalom ndabye ebintu mu industry rekats bye yabadde ayogerako. By the way, kudos to Kat. I think nakimugambye naye ne wano kankyogere. That was the best interview I've seen Cats do in a very long time. Era omuntu yenna ali waneeno genda ku Shalom 256 olabe interview eyo nawe yakoledde. Yazuukusiza chano. Era mugenda kukolayo ka part 2 ne ka part 3. Twaga munyonya ku nnaku lwa sirimu. Yeah. Nga we are talking about stigma, the problems he has faced in the industry. Yeah. I think that's when we shall talk about those things because waliwo stigma baminze katamba yatuka nansasira nakunsasira nangamba naye lekerawo okunyamba maybe sokolekerawo okukola nange because abantu bakuvumye nnyo bakusibyeko ebintu nga naye ankwatibwe nnaku abantu balowooza mwenye katamba mweyagala, which is okay. Sigenda kusiba waneeno nga nyinyonnyola abantu. Katsi yavaayo in more than 3 interviews n'abanyonnyola how I relate with him. Oshegera nenvaayo in 1 or 2 interviews n'abanyonnyola how I relate with him. If you feel like ekyo gwe kyolowooza kunze naye kyekikuwa emirembe, it's what helps you sleep at night or taste the salt in food, live with that. Tetugenda kaka bantu kutegeera. Oshegedde mukwano ekyo tukivuddeko because zadage tugende gye tubadde bwe buzibu bwe nagambye interviews mugende ku Bivo Organic ku 05262427 ajanjabe sabatonda gemmere eddagala bwennalumizibwa abangali akuddagala amagumba agamatwalayo mama ntatawo bamujjanjabe namba 0522242760 ati nakale musomi wa ddwa genda kusomera ku ddwa sangibwa kusaabala sisima kutoks abafe amasomero eddwa mpolampola amasundu gajja anjuga gesto genda ofune essimu ennungi awo abira ku B19 kunamba essimu eryawo okwe essimu ennungi enkyatulana ku Kevina wano emulaba kawani Macah mpa abagagga bagule table no fe
Twakuguzeeko dda table. Aba family. Aba Kawani Macah family. Chibunyonyo kigala kuggwa bannange. Kala family ya Kawani Macah eguze table ya Friends of Shalom. Tuguze. Muguza mobile money ya cash ya ATM ya mukama bwana akola. Tuguze. Tusooke tumala okola sente nzina waneno bazimpadde. Nzofumuka. Zimpe sente z'ekivulu. Sigazeeko mmeka? Ngenda kukukeusha. Kati gwe Shalom nensi kukubaka. Tofuuka Reverend Lilipazi omwawule. Tofuuka mwawule. Banya mugule emeza mu ekivulu kya lwa mukaaga ekya Friends of Shalom Vulumula. Kawani Macah ne family baguze meza. Muguza milioni emu. Okirabye. Agala ekifa ku meza nga gotonza meza oli omu mitwalo 2, ordinary mitwalo 5 n'emitwalo 10. Twana sasa Kevin na kulwo mukaaga mujereka saa 12 abayimbi ntomoni buli YouTube endagwa cha 56 wali. Totolako. Shalom. Totolako. Sigenda tolako nyingi. 1 2. Ndega agula mafuta. Mafuta swali. 1 2. Safuna litanga 2. Hayo. Kawani Macah mpadde sente z'ekivulu ekya Friends of Shalom. Sawala utakuba luseke. Okirabe bannaye. Nali nkukubye ku luseke. So mufuna abantu nga bano bw'omukyaza bwagu kinnaga ne Shami naaguze emmeza. Bye nagambye abantu. Senga kaloba okoze show noma kadi n'abashalom bange. Na Shalom, Shamimu, Kasuku, nga bye basooka. Bane emmeza endala. Kale aguze emmeza 2 bannaye. Ku Twitter. Yeah. Ku Twitter bamanyi. Of course, sir. Bamanyi ku Twitter. What are you talking? Nange mamwa waabwe. Bamanyi ku X. Yeah, I have some friends on X. Era bagambye bo bagenda kujja for Friends of Shalom. Let me tell you, chacho chiri chenna wadde nkugamba. I feel sweet. Inti ebintu bye mukola waneno in front of the camera. Yeah? You don't know how much they're going to impact people, either negatively or positively. You get my point, eh? Inti by the way, ntwala omukisa guno oku appreciating Shalom. Newe bana kunsibako. You get my point. I'm shy. Kakampolenga bashibaholi kiwa I'm shy. Inti you've come around or yisemo byo yisemo, but you've overcome. I appreciate my friends the way they come, and you're a good friend. Naddala guno omwaka ndabidde ddala nti bambi mu mikwano gyange mitono gye ninawo teweesiwaza Shalom ddayo mu bufumbo. Nakuvuma ate nonyamba n'ompuliriza. Era nze nali nkunyigidde because sagala mikono gyange kwesiwaza omanyi ffe abantu amuwe twagala okubeera mu bufumbo. Ate obulimu omukyala akuyisa bulungi, omwana yakoyera ne fruit salads. Abaffe. Ng'osinika ebinnyo. Abaffe. Toddangamu. Buuze ate netwali tukugeya waneno kanonye nkulage n'okulaga namugamba oyo yeesiruwaza nno osaaga kati tubaddewa mbadde nkyakugamba. Thank you for being a good person, by the way. Yes, totegeera olumu ate onvuma Shalom lekera okumboggolera neruli nga nkyali mulavu omusajja yagamba naye Shalom ngaakuboggolera. It wasn't a nice thing. Nga muli mulavu. Yeah. Ate kati. Ate kati. Mama, bona kolanga interview ngo bano omwagalwa omupya. Sijja sobola. Eri twakamala ogikola. Wali mulavu mpya. Kati mwana mu interview, I've not said that I stopped being in love. Ochegeera, I am going to kati nze kankubire when I fall in love nagambye dda era omusajja mbera nja mwagale mpaka nze njagala nnyo omuntu najja nangamba Carol tukite. Kigambo ekyo anko kinene. Kale kinsindikire mu message. Baye nze sikyawamu. Olaba twali wanene ne Nash namugamba kale kati ye mugobye kambere ne Nash wange. Temujja kumalako era nga yanyi namba Kawani Macah musimama jede ntujijiriti. Olaba nga tukugeya nakugamba sebo nogamba batya? Mugambe. Ani gomanyira nga namba yange eri wala. Olaba ekivulu ekyo. Era netudda kukola ne mugamba bawa manyira. Amanyange bamutabisi ku mukolo ogwo. Ani ali nanoba. Akumanya mukazi ali yanko. Anti wali weno weka olabye. Invitation card ya Tuesday nga kupata ya Sunday. Naye akakantu nange yakankola nze. Jijenga tewali bantu nswale. Bakazi babi. I think yasoka nange nakampa. Bambi yali typing error. Yampa invitation ya birthday Jaden. Nga yalwa kubinye nga pata ya Sunday njijen nswale nga. Anti wali wesiriwaza ngo tulaga okoye. Era kyova ffe twali eno nga mu inbox nga mugamba kakana. Ebaye mulwadde nali mudwali. Ni tusibula abantu ogere ebyo.
Bannango batwaba tutya wamma ba MC ekisokerako ba MC mbadde mbasaba nze sikyabirimu nnyo sikyakola night era kati nze esawa zino tosobola kunsanga mu nategese night mu bbala no kati ekintu kye yabagambye kituufu people just need to understand it nti otuuka ekiseera and you outlive or you outgrow a certain era. Nyage n'abanyeta mulaba ku TV. Muna abana bange tebanda babwe. Kati just yagala tunonyamu ndondo. Mazima. Kati yakomajo kujyesema jo kugala ku TV. Era yagala nnyo anchawe. Okirabye? Kati nze kati nasema mulaba ku TV myaka ng'ebiri. N'abantu baffe bennyini tebakyatula ku TV. Naye gwe kyalemedde ku TV. Bikyali wango ye yalinga alaba show zange ngakugamba ono gwe wakyazizza kati byabadde birungi. TV erabika. No, let's just understand nti waliwo wave empya. TV ndako mupiira. N'amawulire. Naye tolaba mawulire. Sa mawulire mbo. Tolaba mawulire. It's not my thing. Yeah. Naye nze niwenza amazima gali nti ndwawo okulaba TV and my reason is TV yagwamu supu. Creativity eri gye twalina. Buli interview era okuba kuboleka wansi. Nedage mazima shalom ngambayo no. Ana akola ku TV. Jebbi ngambayo show satu ez'oku TV ezikunyumira. Kale bbiri. Ngambayo show bbiri z'owulira nga zikyayaka ku TV. Ku TV? Ndaba Music Express ancestor. That is on Power Magic. That is pay TV. That is pay TV. Ebyanjawulo. Mizigo Express ate si show okujamiza nnyo. Ngambye TV shows nga ziriko presenter nga presenter. Nga presentinga. Bagenda okyawago. Tosiga bukyayi. Ndabadde ile soup. Ku Spark TV. Sawe mutundu paka sawa. Oli muntu muzibu nnyo. Ndabadde ile soup tonja Samira Karo. Okumanya oli muntu muzibu nnyo. Kyogamba Saimo ku TV yavaako. Simon. Kawalat. Simon kola ku TV. Simon kola ku TV. Okoze kyaki? Nedda. Mbadde simanyi. Simon akola ku YouTube. Simon akola ku TV. Like ku TV. Gundi, ono yani? Ono Kawalata wammwe yani? Simon Kawalata. Wa YouTube. Ayali akola ne gundi yagenda ku NBS. Ayali akola ne Hafi. Taina shako BBS. Shalom ninda. Adadi. You're not a true friend. Ninda go. You're not a true friend. Because mazima dala. Ngana bamwane presenter mpya. Iyo koze chachi. That is your friend. You're very good friend. Nedda. Ninda ko katono njogere kinye ekintu ekisembayo. Because wano mwali mumwogerako simanya BBS bamujjako simanya aba presenter yabo nabo nali mu depression mu mukazi omulungi w'amabina bamujjako tambi abikola research nabi oyo mukwano gwo at least ogamba akola ku BBS naye simanyi sho gyakola oshagera ekintu ekyo kyewandikoze nze mulaba ku YouTube mwabadde ku birthday y'omwana wa Shiba mwadde ne ba Crystal Panda tokimanyi nti na Crystal Panda naye yali akola ku TV Crystal Panda akola ku TV yava ku TV Crystal Panda akola ku TV akola ku radio ya TikTok ni bagadde okunsunga nje bijjako kamera